Okay, good evening, everyone. So we will start the session and hope you have watched the previous video relating to the computation of income tax of individuals. Otherwise, the today's lecture will be a little bit difficult, right? So as I start, if you have watched the previous video relating to this topic, can you send me a message? To get an idea. If you have watched the previous video, send me a message. Okay, I can't see the name, but anyway, I got one message. Others? Okay, Chaturika has watched the video. Fernando, yes, Fernando. All right, Vijay Kon. Okay, it seems that some of you have watched the video, so please watch, otherwise you will not understand the topic. Okay, so last video I discussed the computation of income tax of individuals, but I told you that this year computation is different or difficult because there is a cutoff that is for the first period ending from 31st December 2019, and the second period is starting from 1st January 2020 to 31st March 2020. එනිසා මේ කම්පියුටේෂන් එක ටිකක් කම්ප්ලෙක්ස් ඇත්තටම දැන් නොවැම්බර් වල අපිට බජට් එක එනවා. The government will declare the budget in November for the coming year. So in that budget we can see what kind of proposals in terms of taxation will be there. Actually, when I was coming from the university to home today, suddenly I heard like there are some revisions to the NBT and ESC Act, but I could not hear that news properly. But suddenly I heard like NBT and ESC revisions. So there is a possibility, therefore, coming all the previous, not all, some of the previous provisions into the new act. Not new act, new for the new period. එස සමහර වෙලාවට ඉදිරි පීරියඩ් එකදී මේ පරණ තිබුණ දේවල් එන්නත් පුළුවන්. එහෙම possibility එකකුත් තියෙනවා. So මේක knowledge purpose එකට ගන්න. Okay. I think Udeshanta sir has joined. Udeshanta sir. Yes, I joined. මම එද්දි සර් මට ඇහුණා මේ ESC සහ MBT වලට revisions වගේ propose කරනවා කියලා. මම හිතන්නේ සමහර වෙලාවට ආයේ එන්නත් පුළුවන්. Budget speak එක මේ ළඟදී තියෙනවා කිව්වනේ. ඔව් ඒක තමයි සර්. ගොඩක් රික්වෙස්ට් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි examinations වලට no, yes. Yeah, examinations වලට අපි ඉගෙනපු දේවල් විතරයි කතා කරන්නේ, but for your knowledge that will also be important. Okay. Right. Now regarding the tax rates for individuals up to 31st December 2019 or for the first period, these are the slabs. So I discussed the relief last day, personal relief of 500,000 and also an employment income relief of 700,000 were applicable to individuals for the first period. Personal relief එකක් තිබුණා ලක්ෂ 5ක, ඒ වගේම ලක්ෂ 7ක additional employment income relief එකක් තිබුණා. ඒ relief දෙකම first period එකට applicable. ඒතර ඒව අයින් කරාට පස්සේ taxable income එක මතකද? taxable income කියන්නේ මොකක්ද? What is taxable income? You take the all four sources: employment income, business income,
investment income, and other income. The total of all four sources is called as assessable income. From the assessable income, we deduct qualifying payments and relief. Then we get what? Taxable income. In some taxable income එක තියෙන්නේ අර කතා කරපු qualifying payment එක සහ relief කියන දෙකම අඩු කරාට පස්සේ. Clearly, and a taxable income වල first 600,000 will be taxed at 4%. 601 to 1.2 million. You can slap the 600,000 gani. It's a first 600,000. Therefore, the next one you can like ලියන්න පුළුවන් ඔයාලට මෙහෙම නේද? Next 600,000. Then next 600,000. Sorry. Then next 600,000. එහෙම ලියන්න පුළුවන්. හරි ඒ නිසා අර first period එකට slabs තියෙන්නේ ඒ කියන්නේ taxable income එකේ slabs ටික තියෙන්නේ 600,000 ගානේ මතක තියාගන්න. හැබැයි මේකේ practical පොඩි difficulty එකක් ආවා මේ පාර tax calculate කරනකොට. ඒ තමයි දැන් මේ 600,000 කියන slab එක දුන්නේ අවුරුද්දක period එකකට. නේද? This 600,000 slab was given to the entire year of assessment. But here in this cutoff, right? The first period consists of only 9 months. ඒ කියන්නේ මාස 12න් මාස 9යි තියෙන්නේ. එසම මේ cut off ටිකත් ගන්න වෙන්නේ ඔයාලට මේකෙන් 3/4. ඒ කියන්නේ මාස 12න් මාස 9ක් තමයි ගන්න වෙන්නේ. එසා effectively මේක එන්නේ 3/4 of this is 450,000. හරි එසා මේ slab එක මේ cut off එකේදී එන්නේ 450,000 මතක තියාගන්න. ඒ income එකක් තියෙන්නේ 4/3 නම් cut off එකේදී slab එක තියෙන්නත් ඕනේ 4/3. හරි clear නේද? එතකොට rates ටික තියෙනවා 4%, 8%, 12%, 16%, 20% and 24%. The maximum tax rate is 24%. ඔක තමයි ඉස්සර අපි ගෙව්වේ. Up to 31st December 2019. Then if we come to the second period after 1st January 2020, now it is bit simplistic. Simple. First 750,000 tax rate is 6%. පළවෙනි 7,50,000 දක්වා tax rate එක 6%. ඊළඟ 7,50,000 දක්වා tax rate එක 12%. Therefore, you are clear, I think, that the slab varies from 750,000. Earlier 600,000, now 750,000. Okay, tax rate earlier 4%, 8%, 12%, so on and so forth. It varied from 4%, but now it varies at 6%, 12%, and 18%. Maximum tax rate for an individual is therefore 18%. So it is a relief. මොකද අලුත් මේ proposal වලදී මේ ඇත්තටම tax අය කරන්න බැරි මට්ටමට වැටලා තියෙන. හේතුව එක පැත්තකින් relief එක දෙනවා personal relief එක 3 million. ඊට අමතරව මම එදා කතා කරා expenditure relief එකක් දෙනවා 1.2 million. ඒතර if one take the personal relief of 3 million plus the total of the expenditure relief, that is 1.2 million. Okay, he or she gets 4.2 million relief in total, right? After that we get the taxable income, right? On the taxable income, first 750,000, the tax rate is 6%, and next 12% and maximum 18%. So this is a massive relief given to the individuals. Yes, Himasha, 750,000 is also for the whole year. But for this particular cutoff, we have to take 1/4. ඒ කියන්නේ මාස 12න් මාස 3ක්. එහෙම තමයි ගන්න වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේකෙන් ගන්න වෙන්නේ එතකොට 1/4.
right? Okay, ඔන්න ඒ ටික මතක තියාගන්න ඕනේ tax rate සම්බන්ධයෙන්. ඊට පස්සේ අපි ආවොත් එහෙනම් මම මේක එච්චර කතා කරන්නේ නැහැ. reduce tax rate. අඩු කරපු tax rate තියෙනවා. ඒ තමයි මේක දැනටමත් දන්නවා. gains from realization of investment asset. මතක ඇති අපි අර ඉඩමක් එහෙම අරගෙන වැඩි ගානකට වික්කොත් එහෙම capital gain එකක් තියෙනවා. නේ? අන්න ඒ වගේ capital gain සම්බන්ධයෙන් රියලයිස් වෙන ඒවා gains from realization of investment asset. අපි ඒ ඉඩම වික්කොත් එහෙම අපිට profit එකක් එනවා. ඒ gain එක මත 10% tax ගෙවන්න ඕනේ. මම already මේක විස්තර කරා. ඒ වගේම lower rates applicable to the retirement benefit. මතක ඇති අර අවුරුදු 20 20ට වැඩි 20ට අඩු කියලා තිබුණා. එතන සමහර වෙලාවදී මේ යම් ප්‍රමාණයක් දක්වා tax උනේ නැහැ. ඒ නිසා මේ lower rates applicable වෙනවා retirement benefits වලදී. You can refer the lesson number 2. Okay, lesson number 2. And higher tax rate is applicable to usually for socially harmful things such as betting or gaming or liquor or tobacco. Therefore, the tax rate is 40%. Okay, income from a business consisting of betting or gambling or gaming, liquor, tobacco. Therefore, the tax rate is 40%. Okay, so with that, the theory part of the individual tax computation can be finished. So what I thought is now this time, because of the complexity, the Department of Inland Revenue has issued various directives or various guidelines. So I have uploaded the personal income tax computation guideline issued by IRD, Department of Inland Revenue. So what I'm going to do is I will take that guideline as it is. And let's look at how they have calculated tax liability for individuals. මොකද ඒක එයාලම ඉෂුව කරපු එකක් ඒ නිසා අපිට බලන්න පුළුවන් මොනවද සිදු වෙලා තියෙන changes සහ මේ transition එකේදී කොහොමද tax compute කරලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලා ගාව තියෙනවා නම් ගන්න මම screen එකේ දාන්නම්. මම use කරන්නේ IRD එකෙන් issue කරපු personal tax computation guide එක as it is use කරනවා. Right? Okay. Anyway, we are reaching towards the end of the semester. So by end of this month, probably by the 3rd week of this month, your semester will be over. Therefore, you have to get ready for the examination, right? Okay. Now this is the notice given by IRD to individuals to compute their tax liability. Okay, Udukumbara has asked a question. Api tax calculation එක බලමු මේකෙන් නේ. මේකෙන් බලලා ඉමු ඊට පස්සේ අපි බලමු. එතකොට සමහර දේවල් clear වෙයි. This is for the year of assessment 2019 and 20. I'm not going to talk all these points or details. මම දන්නවා මේ ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම කියවනවා කියලා. මේ වෙනකොට 5 වතාවක් විතර කියවලා ඇති. මේ දේවල් මම ටච් කරා මගේ ප්‍රසන්ටේෂන් එකේදී මම මේවත් බලලා තමයි ප්‍රසන්ටේෂන් එක හදලා තියෙන්නේ. So further readings වලට මේ ටික පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ තියෙන first period එකේ tax rates ටික වලට පැහැදිලි මේකේ 450,000. Therefore, for this transitional period, the previous slab is 450,000, right? 4%, 8%, and so on and so forth. And for the next one, they are given like 750,000, but technically it should be 1/4 of this, isn't it? නේද? මොකද අරක 3/4 නම් මේක 1/4 වෙන්න ඕන. ඒක දීලා නැහැ. හරි බලමු කැල්කියුලේෂන් එකක් එයාලා කරලා තියෙන්නේ කොහොමද කියලා. මොකද එයාලා දීලා තියෙන ගයිඩ්ලයින් එකට අපි කොහොමද ඇඩ්හියර් වෙන්න ඕන. මොකද ඒක පබ්ලිෂ් කරපු ડોකියුමන්ට් එකක්. ඉතින් එතෙන්දී අපි බලමු කොහොමද එයාලා මේ කම්ප්ලෙක්සිටි එකට ඇඩ්ජස්ට් කරේ කියලා.
Okay, and also you have been given, or we all have been given the numbers. Then මේකේ දෙන දේවල් අහගන්න ඕන මෙන්න මේ numbers වලට call කරන්න පුළුවන්. Okay, it says taxes for a better future. Future කෙසේ වෙතත් exam එකකට ඉගෙන ගන්න එපා නේද? හරි. Okay, so what I want to discuss the illustrations given in this notice to compute the individual tax liability. And luckily or fortunately, we have been given the answer as well. So maybe the answer එක මේක ගානේ ලොකු ප්‍රමාණයක් නේ, but මාත් එක්ක මේක ගණනය කරමු. එතකොට මේක තව ටිකක් familiarize වෙන්න පුළුවන්. සමහර වෙලාවට උත්තරයක් බලනකොට ඒකේ දේවල් ඔලුවට යන්නේ නැහැ. ඒක simple වගේ පෙනෙයි, but if you do it, you will understand it. Okay, that is what Confucius, Chinese philosopher කෙනෙක් හිටියා Confucius කියලා. එයා කිව්වේ if you do something, you will understand it. Okay, ඉතින් බලමු. Mr. A is a CFO of a company Q. His employment income for the first period is 2,385,000. Okay, so you have to divide into two periods, first period and second period. Now employment income of this person for the first period is 3,385,000, and for the second period it is 1,115,000. I told you if you can't specifically find the employment income for the first period and second period, of course you can take the apportionment base. ඒක apportion කරන්න පුළුවන්. හැබැයි employment income එකක් වගේ පැහැදිලිව හොයාගන්න පුළුවන්. මොකද monthly salary sheets තියෙනවා. ඒ නිසා IRD එක encourage කරන්නේ නැහැ employment income එක අර proportionately බෙදන්න. But when it comes to the business income, yes you can. Okay, if you don't have a good information system, තියෙනවා නම් පුළුවන්, නැත්නම් ඒක proportionately බෙදන්න පුළුවන්. But employment income එකේදී බොහෝ විට encourage කරන හරියටම salary sheets තියෙන නිසා මේ period එකට දාන්න. ඒ නිසා පැහැදිලිව දීලා තියෙනවා. ඒ නිසා අපි ගත්තොත් එහෙම income sources හතරයිනේ. Employment income, business income, investment income and other income. Okay, now we found employment income. Employment income. Now it is given specifically for the first and second period. First period it is 2,385,000. Second period 1,115,000. I am using the same examples with same figures. And no other income sources are given. Okay, no other income sources are given. Therefore, no business income, no investment income, no other income. Therefore, assessable income of this person is also 2,385,000. Here 1,115,000. You can see the answer on your left hand side, but we will do it. Right? Now I told you from the assessable income, we should deduct the qualifying payments and relief. Qualifying payments and relief. Okay. So if I take minus qualifying payments and relief. In this question, it seems we are not given the qualifying payments, but instead we are given some information relating to the relief. Payee tax has been deducted up to 31st December 2019, 129,600. ඔයාලා දන්නවා payee කියන tax එක payee නමින් තිබුණා 31st December 2019 දක්වා. මම ඒක කියලා තියෙනවා employment income එකේදී. But after that it was removed, but a same nature tax came that is called as advance payment of income tax. ඒකට කිව්වේ APIT කියලා. මතකයි මම ඔක කිව්වා. එතකොට first period එකේදී payee deduct කරලා තිනවා 129,600. So it is a credit to this person because it has already been deducted by the employer when remitting the tax, when remitting the salary. Okay, so it is a credit. Okay, credit එක relief එක පටලවා ගන්න එපා. credit එකක් කියන්නේ දැනටමත් ගෙවලා තියෙන වටිනාකමක්.
relief එකක් කියන්නේ සහනයක් in Sinhalese. Okay, right. එතන මේක දැනට අපිට ඕනේ නැහැ. ඔහොම තියන්න. Expenses incurred for education locally. එතන education එකට locally incur කරොත් එහෙම අලුත් period එකේදී නැත්නම් අලුත් laws අනුව ඒක expenditure relief එකක් හැටියට ගන්න පුළුවන්. Can you remember the items listed in the expenditure relief? If you have watched the previous video and if you can remember, there are items listed in the expenditure relief. Number 1, educational expenses. Number 2, health insurance expenditure. Number 3, interest on housing loan. Number 4, cost of securities purchased. There was another one. Okay, there was another one. Educational expense, health expense, cost of securities, interest on let me check it. Yeah, contribution made to the approved pension fund. Contribution made to the approved pension fund. ඒව තමයි ඔය අලුත් provisions අනුව තිබුණ expenditure relief එක. හැබැයි මම කිව්ව මතක ඇති අපිට කියනවා මෙතන ගානේ බැලුවොත් එහෙම education locally. එහෙනම් ඒක expenditure relief එකට අදාළ වෙනවා. If you incur educational expenses for local education, then you can take that as an expenditure relief. First period 495,000 and in the second period 200,000. Now if you can remember, I reconciled the differences between the first period and second period. There I showed you this expenditure relief was not available for the first period. මම එක පෙන්නුවොත් worthwhile කියලා මට හිතෙනවා. Give me 1 second. No. Okay, මම පෙන්නන්නම් චුට්ටක්. ඒක මම කියවලා එදා හිටපො නැති කෙනෙකුට මේක ටිකක් yeah, somewhere here. මේති first period එකට basic relief එක අදාළ වෙනවා. හැබැයි ඒක second period එකට නැහැ. employment income relief එක first period එකට අදාළයි. හරි, second period එකට නැහැ. මම හරියට කිව්වොත් එහෙම basic relief එක 500,000 තිබුණා. මේක මම එදා lecture එකේ කතා කරා. employment income relief එක another 700,000 තිබුණා. හරි. හැබැයි rental income relief එක අවුරුදු දෙකටම ඒ කියන්නේ cut off එකෙන් පස්සෙත් තියෙනවා. period 1 and period 2, 25% of the rental income. Then senior citizen interest relief එක first period එකේ තිබුණා up to 1.5 million, but for the next second period no. ඊට පස්සේ what is called this senior citizen income relief, foreign income relief එකක් තිබුණා 15 million for the first period, and that is not for the second period. And 2 new relief have been come. Personal relief that was not available in the first period but available in the second period, that is 3 million. Expenditure relief, again it was not available in the first period, second period it is 1.2 million, up to 1.2 million. මෙන්න මේ ටික හොඳට මතක තියාගන්න ඕනේ. නැත්නම් calculations ඔක්කොම වර්ධිනවා. හරිද? Okay, so we'll come to that question, right? Now in the first period, right, we did not have this expenditure relief. එනිසා මේක අපිට අදාළ වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ඒ වෙනුවට අපිට තිබුණා basic relief එකක් නේ. basic relief එක. $500,000, but out of that we have to take 3/4.
then it is value is given actually 375,000. 500,000 divided by 4 multiplied by 3, 375,000. 375,000. It was not available in the second period. And in addition to this basic relief, it was there was employment income relief. Employment income relief. Because this source is employment income. Therefore, this person is an employee. Therefore, employment income relief also applicable. 700,000 තිබුණා. ඒකෙන් 3/4 ගන්න. 700,000 divided by 4 multiplied by 3, 525. Okay, and no other relief and qualifying payments are given here. Therefore, that's only. හැබැයි next period එකට second period එකට මේ දෙකම නැහැ. ඒ වෙනුවට තියෙන expenditure relief එක. ඊට අමතරව තියෙනවා මේ personal relief එක. ඒක අනිවාර්යයෙන්ම වෙනවා personal relief. ඒක first period එකේ තිබුණේ නැහැ. ඒතර personal relief එක මම කිව්වා 3 million කියලා. 3 million වලින් 1/4. 3 million කියලා මම කිව්වා මතක ඇති 3 million වලින් 1/4. That is 750,000. Okay, is that clear? 3 million 1/4. In addition to that, this person has incurred 200,000 for the local education in the second period, so it can be claimed. In the second period, so expenditure relief. Specifically, that is given for the second period. Therefore, don't take it on proportionate basis. Therefore, 200,000. Now you can take what? Taxable income. Okay. So here 2,385,000 minus 375,000 minus 525. It is 1,485,000 for the first period. Second period, $165,000. Now you know the tax rates. Tax rates දන්නවා. එහෙනම් අපි ගමු මම කිව්වා ස්ලැබ් එක 600,000 වුණාට ගන්න ඕනේ එකෙන් 3/4 එහෙම නැත්නම් 4න් 3ක් කියලා. ඒ නිසා අපි ගන්නවා first 450,000 වලට 4% නේද? එතකොට 450,000 into 4% 18,000. Let me change the color. ඊට පස්සේ ඊළඟ දැන් 1.4 million දක්වා යන්න ඕනේ. තවත් යන්න පුළුවන් අපිට. ඒතර ඊළඟ 450,000 වලට යනවා 4% ටක් ගාලා ගන්න මේක ඉලක්කම තියෙනවා 36,000. ඒතර 9 ලක්ෂයයි. තවත් යන්න පුළුවන්. තවත් 450,000 දක්වා යන්න පුළුවන්. එතකොට sorry මෙතන 8%. 12% කියන්නේ 54,000. දැන් එකතුව ගත්තොත් එimhe 450 වල 3ක් කියන්නේ 1,350,000. Therefore remaining amount is 135,000. 135,000 multiplied by 16%. It's 21,600. So the tax is 18,000, 36,000, 54,000, 21,600.
129,600. Right? So it has been exactly deducted by the employer as payee. හරියටම ඒ ගාන තමයි deduct කරලා තියෙන payee ලෙස. හැබැයි ඔක practically ඔහොම වෙන්නේ නැහැ. Practically ඔකේ පොඩි වෙනසක් තියෙනවා. ගොඩක් දුරට මගේ experience අනුව මට තිබුණේ වැඩිපුර තමයි payee එක අඩු කරලා තිබුණේ. හරි ඒක ඔක හරියටම එහෙම වෙන්නේ නැහැ. employer අඩු කරපු ගාන ටිකක් වැඩි. over payment එකක් තමයි තිබුණේ. හරි? second period එකේ ගණනය කරමු අපි. දැන් second period එකේ slab එක තමයි 750,000. slab is 750,000. So we can take the 1/4 of that. 750,000 1/4 වලින් ගත්තොත් එහෙම 187,500. Okay, but here the taxable income of the second period is, if I take it, 750,000 multiplied by 1/4 is 187,500. But in this sum, the taxable income for the second period is less than 187,500. Therefore, it is 165,000. So we can calculate the tax. 165,000 multiplied by 6%. It is 9,900. That's it. So total is 9,900. Okay. So total tax liability of this person is summation of these two. It is 139,500. But already the employer has deducted 129,600 pay. That is a tax credit. Therefore, minus tax credits under that payee, pay as you earn. 129,600 had been deducted by the employer. Therefore, balance tax payable is 9,900. Now, is this clear? Okay. So let's get into the illustration number 2. I have uploaded this document to you on the LMS. Right. We come to the illustration number 2. Mr. B is an assistant manager of companies. His employment income for the first period is 1.26 million. And for the second period, 450,000. Payee tax has been deducted up to December 31st, 2019, 14,400. Expenses incurred for the educational locally during the second period is 100,000. This is pretty much similar to the previous one. Therefore, I don't calculate, or I don't do the workings here. Rather, I will explain the answer. Right? මේකත් මොකද ඉස්සලා ගන්නට සමානයි. ඒ නිසා මම කතා කරන්නේ නැහැ. ඒතර employment income එක තමයි source එක තියෙන්නේ. And it is specifically given. Otherwise, you have to apportion it to the each period. And no other income sources. Therefore, accessible income is also this much. Okay. And as earlier, employment income relief is there, or can be claimed because this person has an employment income. හැබැයි මතක තියාගන්න මේ 5,25,000 එන්නේ කොහොමද? 700,000 into 3/4. හරි ඔය 5,25,000 හැබැයි අඩු කරන්න පුළුවන් employment income එක ඒ මට්ටමට තියෙන්න ඕනේ. මතක තිබ්බ මම කතා කරා. මේ relief එක අඩු කරන්න නම් මේ මට්ටමට employment income එක තියෙන්න ඕනේ. දැන් මේකේ 525,000 වලට වඩා employment income එක වැඩි. Therefore, total can be deducted. But that was not available for the second period. Okay. And then expenditure relief they have taken for the second period, it is specifically known 100,000. Personal relief
First period is 500,000 into 3/4, that is 375,000. For the second period, this has been calculated as 3 million multiplied by 1/4. Okay. Therefore, we get the taxable income of the first period 360,000 after deducting relief, and for the second period, you see a difference. For the second period, tax assessable income is 450,000, but relief is greater than that. Right? Second period assessable income is 450,000, but the total of the relief is greater than that. Therefore, the undeducted amount of relief cannot be carried forward. Okay, therefore no tax liability. දැන් මෙතන 8,50,000ක් රිලීස් තියෙනවා. ඒකෙන් 4.50යි පුළුවන්. ඊටු ටික කැරි ෆෝවර්ඩ් කරන්න පුළුවන් කියලා එහෙම බෑ. එහෙම දෙයක් බෑ. ඒ නිසා රිලීෆ් එක අඩු කරගන්න පුළුවන් ඒ අවුරුද්දට විතරයි. Excess cannot be carried forward, right? Therefore, second period the tax liability is 0. First period එකේ බලන්න පුළුවන් cut off එක තමයි තිබුණේ මතකද slab එක 600,000 වලින් 4/3 කියලා කියන්නේ 450,000. It's a May 360,000 tax in 4% pulling 14,400. Right? In this question, as also the pay tax is exactly equal to 14,400. Therefore, for no payable tax because it is already paid. Okay, we'll come to little bit complex or difficult scenario. Resident individual other than senior citizens may receive interest income and or dividend income along with the employment income. Now, in this question, they have included other sources, especially investment income. Okay. So you can refer the illustration number 3. Okay. So let's recall the illustration number 1. So this is an extension of the illustration number 1. In addition to the employment income එක මතකද? employment income එක මම ලියුවොත් මම ගාව විතර copy එක තියෙන නිසා මම එකක් ලියන employment income එක තිබුණා first period 2,385,000, second period 1,115,000. Right? ඊට අමතරව අපේ තිබුණා educational expenses locally විතරයි foreign නම් බෑ. Locally first period එකේ 495,000 එක ignore කරන්න පුළුවන්. second period එකේ තිබුණා 200,000. ඔය ටික තමයි තිබුණේ. But in addition to this information, we have been given interest income 1.6 million, second period 900,000. Dividend income 150,000, 100,000. Rent income 450,000, 150,000. Okay, we'll look at how to calculate the tax liability of this person. Okay, if I do the calculation, වලට අවශ්‍ය නැත්තම් මේක බලා ගන්න but මම කරනවා ඒක වැදගත් නිසා.
employment income එක ගන්න පුළුවන් 2,385,000 1,115,000. But in addition to that, this person has investment income, 3 investment income: interest income, dividend income, and rent income. Okay. Look at this answer. Interest income for the second period, no WHT. Okay. Interest income for the second period, no WHT deducted. For the second period එකේදී WHT තිබුණේ නැහැ. ඒ නිසා සම්පූර්ණයෙන්ම 900,000 ගන්න පුළුවන් second period එකට. හරිද? හැබැයි first period එකේදී ඔයාලට මතක ඇති interest වලදී withholding tax 5% කපනවා. Okay? In the interest income for the first period, 5% withholding tax was deducted. And also I told you that it is a final. It is a final. Therefore, no need to take it here. නොගත්තර කමක් නැහැ. මොකද ඒක final. Assessable income එකේ කොටසක් වෙන්නේ නැහැ. හරිද? ඊට පස්සේ අපි dividend income එක ගත්තොත් එහෙම second period එකේදී බොහොම clear. මොකද withholding tax නැහැ. 100,000 එනවා second period එකට. dividend එකත් මතක ඇති resident company එකක් ගෙවුවොත් එහෙම. හරිද? resident company එකක් ගෙවුවොත් එහෙම 14% අඩු කරනවා. ඒක final වෙනවා. හරි මොකද resident company එකට හම්බෙච්ච එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒතර හම්බෙච්ච ගන්න මේ resident company එකක් ගෙවුව එක. ඒතර 14% deduct කරලා තිනවා කියලා මෙතන කියනවා. assume කරලා තිනවා 14% deducted. Therefore it is final. Therefore don't take it here. හැබැයි දැන් මේ ගෙවුව withholding tax දෙකම අපිට credit එකක් වෙන්නේ නැහැ හේතුව final වෙච්ච නිසා. හරි? Then you take the rental income. Rental income. Second period එකට කිසි ගැටලුවක් නැහැ 150,000. rental income එකේදී individual කෙනෙකුට ලැබිලා තියෙන්නේ. එතකොට අපිට withholding කතාවක් කියන්නේ නැහැ. තිබුණා නම් gross කරලා ගන්න ඕනේ. නමුත් මෙතන withholding tax කතාවක් කියන්නේ නැහැ. ඒ නිසා හිතන්න තවත් individual කෙනෙක්ගෙන් හම්බුණා කියලා business එකකින් නෙමෙයි. business එකකින් හම්බුණා නම් එයා withholding කපන්න ඕනේ 10%. එතකොට ඉතුරු ගාන තමයි හම්බෙන්නේ. එහෙම වුණා නම් මෙතන gross කරලා ගන්න. හැබැයි මෙතන එහෙම දෙයක් කියන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අපි හිතමු මේක ලැබුණේ individual කෙනෙක්ගෙන්. ඒ නිසා 450,000 ගන්න. Assuming that this rental income received from an individual. Okay, if it is received from a business, usually business needs to deduct 10% withholding tax on rent. Right? If so, you have to take the gross value here. The withholding tax deducted should be a credit. But here it doesn't say this is received from a business. Therefore, we assume that this is received from an individual. Therefore, now we can take the assessable income. It is 35,000, 8, 2. Here 226, 5,000. No, got it. දෙකතර assessable income එකෙන් තමයි relief සහ qualifying payments අයු කරන්නේ. Qualifying payments and relief. But here also we are not given qualifying payments. මතකද qualifying payments තිබුණා approved charity වලට දෙන ඒවා නේ. goods දෙන ඒවා තිබුණා. ඊට පස්සේ sorry
approved charity වලට cash දෙන ඒවා තිබුණා සහ government එකට goods සහ cash කියන දෙකම දෙන එක තිබුණා. limit එකකුත් තිබුණා. But here we are not given the qualifying payments. So let's calculate relief. අර වගේම අපිට ගන්න පුළුවන් basic relief එක දෙකම එකතු කරලා සමහර තැන්වල තියෙනවා personal relief කියලා අපි ගමු. Personal relief first period එකේ අපිට තියෙනවා මතකද අපි ගණනය කරපු ගාන 375,000 නේද? ඒ ගානම දාන්න. Yeah. 375,000, second period 750,000. Take these values. Right? So I don't calculate it again. 375,000. And for the second period, 3 million into 1/4, 750,000. ගණනය කරන්න ඕන නම් කියන්න මේක ආවේ 500,000 වලින් 3/4. මේක ආවේ 3 million වලින් 1/4. Okay. Then personal relief is done, and this is an employment income. I mean, basically the main income source is employment income. Therefore, employment income relief from 700,000, 3/4. We got the figure, no? 525. And that is not available for the second period. Also, this person has paid 200,000 for the local education. So it is an expenditure relief. Expenditure relief. Not for the first period, second period 200,000. In addition to that, this person has rental income. So you know rental income relief is available for the both period. Therefore rental income. Okay. Rental income එකේ මතකද relief එක නේ. අපි ඔය ටික refer කරන්න නම් ඕනේ. චුට්ටක් පෙන්නුවොත් එහෙම notes ටික වල පුළුවන් නම් print outs අරගෙන ඒක ළඟ තියාගෙන හදන්න rental income. Resident individual who derive investment rental income are entitled to rental income relief in the amount of 25% of the total rental income for each year for repairs, maintenance and depreciation. Actual expenditure claim නොකරලා තියෙන්න ඕනේ. claim කරලා තියෙන්න බෑ. Resident individual කෙනෙකුට විතරයි මේක හම්බෙන්නේ. Clear නේද? Right. So if I come back here, what happened? Yeah. Rental income is 450,000. Out of that, 25%. Second period rental income is 150,000. Out of that, 25%. It's 112.5. And here 150, 37,500.
That's all. No other relief are applicable. No qualifying payments. Therefore, we can take the taxable income. If I take it's 1,822,500. That is taxable income. And next period 2265 minus 750 minus 200 minus 37,500. 1,277,500. Now you can calculate the tax. Let's check the answer. Answer is also given. Yeah, 1,822,500, 1,277,500. Yes, our answers are correct. But I see difference here. Second period eකට, yeah, any questions? Fernando is saying second period. Why second period 940,000? I think second period we can claim the expenditure relief of 200,000. Right? So we can, if I explain the answer from this answer, because then we can actually save the time. The first 450,000, 4% tax 18,000. Second one 8%, 36,000. Third one 12%, 54,000. Fourth one 16%, 72,000. එතකොට ඒ ටික එකතු කරාට පස්සේ 450 into 4, 1.8 million, right? 1.8 million, right? But the taxable income of the first period is greater than that. 22,500 is the excess. On that 20%, 24% දක්වා යනවා මේක. Therefore 4,500. Therefore total is 184,500. But there is a doubt about the tax calculation of the second period. Udeshanta sir. Hello. Oh sir, මෙතන මෙයාලා අරන් තියෙන්නේ sir 750,000 තමයි second එකට. 750,000. ඔව්. හරි නම් ඒකෙන් 1/4 දෙන්න එපා. මොකද ඒ කතා කරන්නේ මාස විතරනේ. මෙතන මෙතන තියෙන්න ඕනේ ටෝටල් මේගොල්ලන්ගේ ටැක්ස් ස්ලැබ්ස් තිබ්බේ 6 12 18යි අනිත් පැත්තේ තිබ්බ ගාණ බලන්න එපානේ. ඒකෙන් 12 හින්දා. ඔව් ස්ලැබ් එක හරි. නමුත් අර ස්ලැබ් එකේ amount එක ගත්තාම 750,000 කියන එකෙත් 1/4 ගන්න වෙන්නේ. ඒවද මෙයාලා second period එකට ගන්නකොට කෙලින්ම 750,000ම ස්ලැබ් එක අරන් තියෙනවා. ඔව්. $3 million වලින් එක ගන්න ඒක බැහැනේ නේ. හරියට මේක 3 million වලින් හතරෙන් එකක්. සඳරුවන් සර්. hello. සඳරුවන් සර්. ඔව් සර්. ඒක 3 million වලින් හතරෙන් එකක් 750 කියන්නේ. 3 million නෙමෙයි සර්. ඒ 3 million කියන රිලීෆ් එකනේ. මෙතන ඒ අර මේ tax rate එක මම කිව්වේ. මෙන්න මෙතන tax rate එකක් තියෙන 7 tax rate එකෙන්
මේ අතන ස්ලැබ් එකත් එක්කනේ. ඔව් ස්ලැබ් එකේ ගාන වැරදි නේද? වැරදි ඒකයි මම කිව්වේ. ඔව් ස්ලැබ් එකේ ගාන වැරදි. ඒක ළමයි ඔයාලා ගන්න මේකෙන් 1/4 අරගෙන ගන්න. හදන්න බලන්න. ඒකෙන් 1/4 දෙන්න. ඔව් ඒකෙන් 1/4. එතකොට ඊළඟ එකත් වැරදි. බැලන්ස් එක දාලා ඇත්තේ. ඕකේ ළමයි මම මේ ටැක්ස් ප්‍රැක්ටිෂනර් කෙනෙකුට කතා කරේ. මේකේ චූටි මේ උදේශාන්සර් අපිට බැලන්ස් එකක් තියෙනවා. මොකක්ද? මේකේ මේ මෙයාලා දීලා තියෙන්නේ තමයි මෙන්න මේක චුට්ටක් හදාගන්න. මටත් ඒක ඇත්තටම අමතක වුණා. දැන් ස්ලැබ්ස් තියෙන්නේ සර් අලුත් එක අනුව 3 මිලියන් නේ. ඒක මෙන්න මෙතන අපිට වැරදුනේ. දැන් මේ තියෙන්නේ normal තිබුණ year එකකට ළමයි ඔක්කොම හදා ගන්නවා. 600,000 තිබුණේ අවුරුද්දකට. ඒකෙන් අපි 4/3 ගත්තා 450,000. හරිද? හැබැයි මෙතන එන්න ඕනේ 3 මිලියන් තමයි ස්ලැබ් එක. Okay? Remember 3 million. එතකොට 3 මිලියන් තමයි ස්ලැබ් එක වෙන්නේ. ඒකෙන් 1/4 කියන්නේ 750,000. මෙතනත් එහෙම. 3 මිලියන් එකෙන් 1/4 කියන්නේ 750,000. ස්ලැබ් එක 3 මිලියන් එන්නේ. නමුත් අර මාස 3කට ගන්නකොට 1/4 ගන්න. ඒතර 750,000. ඒක ස්ලයිඩ් එකේ වරදක් තියෙනවා. උදේශාන්ස ඒතර හරිය නේද? ස්ලයිඩ් එකේ තියෙන්නේ 750 කියන්නේ අර 750 කියන්නේ බෙදුවට පස්සේ ගන්න මම දාලා තියෙන එකයි ඒ. ඔව් බෙදුවට පස්සේ ගන්න තමයි දාලා තියෙන්නේ. ආයේ ඒක 1/4 කරන්න දෙයක් නෑ 1/4. ආයෙ ගන්න දෙයක් නෑ. ඒක තමයි ඒක. අරකේ තිබුණේ ඒ කියන්නේ ඇනුවලි තිබුණ ගාන. නම් ඒකෙන් මම 4න් 3ක් ගත්තා. නමුත් මෙතන මම ස්ලයිඩ් එකේ දාලා තිබුණේ මේ බෙදුවට පස්සේ ගාන. ඔව් බෙදුවට පස්සේ ගන්න. ඒක හදා ගන්නවල කරෙක්ට් කරගන්න. ඒතර 3 මිලියන් තමයි ස්ලැබ් එක තියෙන්නේ. ඒකෙන් 1/4 කියන්නේ 750,000. ඒතර අපි අර උත්තරේ හරි. Is that clear lamai? Can you have a quick chat? Keep in mind for the next period, I mean as per the new proposals, the slab is 3 million, but after we divide that by 4, it is 750,000. So it is an error, mistake in my slide. හරිනේ දෙක clearly තේරුම් ගන්න. slab එක තියෙන 3 million එක බෙදුවට පස්සේ ගන්න තමයි 750,000 වෙන්නේ. Okay, thank you. So in that case, this answer is correct. Therefore, 750,000 into 6, 45,000, and the balance amount, that is 527,500, that is multiplied by 12%, 63,300. Therefore, tax liability is is 184,500 first period, 108,300 second period. Therefore, total is, it is given here, 292,800. Okay. Payee අඩු කරලා තිබුණ මතක ඇති tax credits කියලා ගන්න පුළුවන්. tax
credits. දැන් අර ෆයිනල් වෙච්ච ඉන්කම් වල ටැක්ස් ක්‍රෙඩිට්ස් ගන්න එපා. ඒ කියන්නේ withholding ගන්න එපා. මොකද ඒක ඉන්කම් එක ටැක්ස් උනේත් නැහැ. අපි දැක්ක ඉන්ට්‍රස්ට් ඉන්කම් එකයි ඩිවිඩන්ඩ් ඉන්කම් එකයි withholding කපලා තිබුණා ඒවා ෆයිනල්. ඒ නිසා ෆයිනල් එකේදී ඉන්කම් එක අපි ගත්තෙත් නැහැ. ඒ නිසා ඉන්කම් එක ගත්තේ නැති නිසා ටැක්ස් ක්‍රෙඩිට් එක හම්බෙන්නේ නැහැ. ඒක ෆයිනල් කියන්නේ එතනින් ඉවරයි කියන එක. එතන ටැක්ස් ගෙවලා ඉවරයි. ආයෙ ඒක සෝස් එකට ගන්නෙත් නැහැ. ක්‍රෙඩිට් එක හම්බෙන්නේ නැහැ. But in terms of the payee අපිට මතකයි මේක extension එකක් first question එකේ payee තිබුණා 129,600. Therefore balance tax liability, balance payable 200,361. This is the answer. Any questions? Because I corrected the mistake that was in the slide. Any questions relating to that or other things? මොනවා හරි questions තියෙනවද? දැන් අපිත් තියෙන transition එකේ එතකොට දැන් පරණ ලෝ එකයි අලුත් ලෝ එකයි ඔක්කොම මතක තියාගෙන ඉන්න ඕනේ. ඒක challenge එකක් ඇත්තටම. ඉතින් දැන් මේ නොවැම්බර් බජට් එකෙන් තවත් වෙනස් වුණොත් එහෙම තවත් challenge එකක් වෙනවා. Okay. Seems like you don't have questions, so we can go to the next question. Okay, again, this is an extension to the illustration number 1. Let's see what is the change here. The change එක මොකක්ද කියලා බලන්න. Let's recall the illustration number 1 where you had the employment income and local education expenditure. In addition to the employment income, Mr. A received following income during the year of assessment 2019-20. As well, he donated. See, this is the change. He donated 20,000 cash to cancer hospital. Okay, so cancer hospital is approved charity. Right. The other change is now this is a qualifying payment, cash donation made by a resident individual. So it is a qualifying payment. And in addition to that, there is another change. Interest income matured in the second period. Interest income එක mature උනේ second period එකේ. ඒ නිසා first period එකට දීලා නැහැ. And as earlier, dividend income and rental income are given. Okay. උත්තර චුට්ටක් බලන්න මම අර මේ approved charity list එක ගන්න පුළුවන්ද බලන්නකම් IRD එකේ. It seems that the site doesn't work. මෙතන මේ cut off එකක් තිබුණ නිසා හැමෝම access වෙන්න ඇති. This page isn't working right now.
hack කරලා දන්නෙත් නැහැ. කමක් නැහැ. Okay, so I will use the same answer. අපි ඒකෙන් බලමු නැත්නම් කාලය යන නිසා. එතකොට ඉස්සෙල්ලා වගේම employment income එක 2,385,000 අයවන් තියෙනවා first period, second period 1,115,000, no change. Interest income එක mature වෙන්නේ 3.6 million තියෙනවා, mature වෙන්නේ second period එකේ. හැබැයි mature වුණාට අපිට interest income එක bank එක කැල් කරන්නේ accrual basis වලට. නේද? mature වෙලා අපිට ලැබුණේ cash basis second period එකේ, but the bank calculates the interest income on accrual basis. Therefore, what they have done, they have proportionately divided the interest income into the first period and second period. Okay, so it was 3.6 million divided by 12 upon 9. එතකොට හරි නේද? 2,700,000. Right? That's what bank was doing in that period. Right? ඊට පස්සේ second period එකට විතර 900,000 ඒක එනවා සාමාන්‍ය පරිදි. හැබැයි first period එකට ගන්න එපා. මොකද first period එකේ withholding තිබුණා. ඒක final. නිසා මේක ගන්න එපා. මම ඉස්සෙල්ලා කැල් කරපු නිසා මම මේක ආයෙ කැල් කරන්නේ නැහැ. ඕනනම් කියන්න. නමුත් අපි මම හිතනවා it will be a bit of the waste of our time. Right? එතන withholding කපලා තිබුණා 135,000. ඒක ඉතින් එතන ගෙවුවා. ඉතින් ඉවරයි. ඒක final. අපි දැක්ක ඉස්සෙල්ලා සම් එකේ ඒක ක්‍රෙඩිට් එකක් ලෙස ගත්තෙත් නැහැ. Similarly, dividend income, as earlier 100,000 and 150,000. Second period එකේ withholding නැහැ නිසා 100,000 එනවා. First period එකේ withholding කපලා තිබුණා resident individual කෙනෙකුට ලැබිලා තිබුණේ. That was a final income. Therefore, it doesn't come. Rental income as earlier 450,000 and 150,000. Right? Assuming that this rental income was received from an individual, therefore no withholding tax has been deducted for the first period. Therefore, we took the total amount. Therefore, total assessable income in this question is assessable income 2.835 millions. And for the second period, summation of all these, මෙතන ලක්ෂ 9ක් එනවා. මෙතන subtotal එක ගත්තොත් ලක්ෂ 9යි. මෙතන ලක්ෂයයි. 150,000 ඔක්කොමත් එක්ක 2,265,000. Clear නේද? 2,265,000. Okay. Now let's come to the deductions. Employment relief එක ඉස්සෙල්ලා වගේම 525,000 හම්බ වෙනවා. ඒ කියන්නේ 700,000 වලින් 3/4. හරි? ඒක නැහැ second period එකට. ඊට පස්සේ rental income relief එකත් අපි ගණනය කළා 25% of this rental income 112,500 37,500 කැල් කරන්න ඕන නම් මට කියන්න. නමුත් මම හිතලා ඉස්සෙල්ලා ගාන වගේම නිසා ඒකම නිසා ආයෙ කැල් කරන එක තේරුමක් නැහැ. ඊට පස්සේ expenditure relief එකක් තිබුණා. ඒක first period එකට අදාළ නැහැ. second period එකේ ගෙවලා තිබුණා 200,000 1.2 දක්වා අඩු කරන්න පුළුවන්. Expenditure relief can be deducted up to 1.2 million. But in this case, he has spent only 200,000. අන්න ඒකත් කියන්න ඕනේ 1.2 තමයි අවුරුද්දකට. හරි ඒව අහන්න ළමයි ඔයාලා මට අමතක වෙයි. 1.2 million තමයි අවුරුද්දකට තියෙන්නේ expenditure relief එක. But for this particular cut off, right, this expenditure relief is only applicable for the second period. Therefore, second period එකේදී මේකෙන් 1/4 තමයි 300,000 විතර අඩු කරන්න පුළුවන්. හරි එනිසා මේ කට් ඔෆ් එකට ළම එක්ස්පෙන්ඩිචර් රිලීෆ් එකෙන් 1.2 මිලියන් ම හම්බෙන්නේ නැහැ. හම්බෙන්නේ 300,000 විතරයි. හරි. පර්සනල් රිලීෆ් එක අපි ඉස්සෙල්ලා ගණනය කළා ලක්ෂ 5න් 4න් 3ක් කියන 3,75,000යි ලක්ෂ 30න් 4න් එකක් කියන 7,50,000. ඔන්න රිලීෆ් එක තිබුණා. ඊට අමතරව මේකේ තව එක විශේෂත්වයක් තිබුණා qualifying payment එකක්. cash donation එකක් තිබුණා. Now this person is an individual.
he has made a cash donation to the cancer hospital. So cancer hospital is an approved charity. In the examination, we will be giving you whether it is an approved charity or not. But practically, it is available in the IRD website, but currently it is not working. I don't know whether it is hacked. Hack කරලා දන්නේ නැහැ. හරිද? මේ දවස්වල tax deadline එකක් තිබුණනේ September 30th. ඉතින් ඒවත් එක්ක මිනිස්සුන්ට තරහ ගිහිල්ලා හෝ මොනවා හරි වෙලා මේ වගේ ගණනය කිරීම තියෙනකොට hack කරලා දන්නේ නැහැ. කෙසේ හෝ දැනට වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඒකේ list එක තියෙනවා. හරි? But for the examination purpose, we will be given whether it is an approved charity or not. But in this question, it is specifically says he donated 20,000 to cancer hospital. There is an error actually during the year of assessment. During the first period of the තමයි ඔක එන්න ඕනේ මේ ගානේ උත්තරය අනුව. First period. The cash donation කියපම පොඩ මාසෙන් මාසෙට දෙන්නේ නැහනේ. එයා එකපාරක් donate කරලා තියෙනවා. ඒකට නැත්තම් මේක proportionately ගන්න වෙනවා. මොකද qualifying payment නැති වෙලා නැහැ. හරි? ඒ නිසා මේකේ during the first period කියලා හදාගන්න on that basis that has been deducted from the first period. Right? Therefore, taxable income is total relief is 1,12,500, second period 987,500, and then qualifying payments has been deducted 20,000. Therefore, taxable income is 1,8,2,500. Second period 1,277,500. Now you can calculate the balance tax. මම හිතන්නේ දැන් මේක පුළුවන්. පළවෙනි period එකේ ඇවිල්ලා තිනවා 180,500. Second period it is 108,300. Therefore, total is 288,800. Okay, but out of that, payee has been deducted at 129,600 in the first illustration. Therefore, මේක තව පොඩි assumption එකක් දාලා තියෙනවා මෙන්න මෙතන. මේ ඔක්කොම අර information හරියටම නැති නිසා මේ ප්‍රශ්නේ වෙන්නේ. ඒතර මෙතන 200 ඇවිල්ලා තියෙනවා ඊට පස්සේ 959. ඔක තමයි සාමාන්‍යයෙන් එන්නේ. හැබැයි ඊට අමතරව assumption එකක් දාලා තියෙනවා. අර පළවෙනි මාස 9ට assumption එකක් තියෙනවා. පළවෙනි මාස 9ට interest එක maturity එකේදී ගෙවනකොට withholding කපන්න ඕනේ. හැබැයි අඩු කරලා නැහැ. කියලා assumption එකක් දාලා තියෙනවා. ඒකයි මෙතන එකතු කරලා තියෙන final withholding tax on interest not deducted. Okay. හැබැයි ඉතින් මෙන්න මෙහෙමත් තියෙනවා ළමයි ඕවා ඉතින් එක එක තැන්වලදී පොඩක් contradictory වෙන්නත් පුළුවන්. මේක assumption එක තියෙන්නේ අර interest එක maturity එකේදී තමයි හම්බෙන්නේ. The maturity එකේදී හම්බෙනකොට when the interest is received at the maturity, they have assumed that bank has not deducted WHT. Okay, that is the relevant tax of that component. Therefore, they have added withholding tax on interest. That is given in the question. Withholding tax rate is 5% for interest. 2.7 million into 5%, 135,000. On the basis of not deducted amount that has been added to the balance tax payable, because that needs to be paid to the government. Therefore, 135,000 has been added. Therefore, total payable amount is
200,492. Yeah. ඒක ගානේ තියෙන information මතයි බේස් වෙන්නේ. දැන් අපිට assume කරන්න පුළුවන් ඕනනම් No, for the examination purpose, Lamai, we will specifically give you. Don't worry. We don't allow you to assume, right? But they have assumed that when the interest was paid at the maturity, the bank has not deducted the withholding tax relevant to the first period. Okay, that's how they have assumed. Okay, but for the examination purpose, Lamai, specifically we will be giving. Okay, don't worry. Assumptions done at the Taramatapi questions is specifically around. By when right. Any other questions? Udeshanda sir, anything to say? That's not my special thing. When will be the VAT class? VAT class will be on 16th. 16th, yeah. Lamai, you have a special guest lecture on VAT lesson that will be held on 16th of this month, not week after next week. Therefore, your attendance is basically compulsory for that lecture. So please pass this message to others as well, because it will be a guest lecture. A practitioner will come to teach you the VAT. Therefore, we should have a gratitude and respect to the, especially to an outsider. Therefore, we thought of making it compulsory for you. And also, Sandharan sir, there will be questions from VAT on that particular guest lecture about maybe 10 marks, 8 marks, or whatever. Yes. So they will have definitely attend. No, there is no any time to explain it again. Yeah, and based on that topic, as Udeshan sir mentioned, you will be having a definite question on VAT. Okay, we'll discuss another question. Illustration number 5 එකක් මම discuss කරන්න මම question එක හදන්න නැතුව කරන්න. Okay, portion is saying CA strategic level exams starts on 18th. Is there a possibility of adjusting the guest lecture? But it will be at 7 o'clock now. CA Sri Lanka exams are conducted usually on the daytime. ඊට පස්සේ තියෙනවද? 18th වලින් පස්සේ තියෙනවද? ඒක අපි වෙනම කමියුනිකේට් කරන්න මෙතන කතා කරන්න නැතුව අපි බලන්න චුට්ටක්. Okay, මේකත් ආන්සර් එකෙන් බලන්න මම වැඩි කාලයක් යන නිසා මේ ආන්සර් එක ඩිස්කස් කරන්න. මොකද ඔයාලට මේක පස්සේ බලන්න පුළුවන්. Mr. A is a senior citizen. Now you know, for a senior citizen, there was a special relief for senior citizen, that is 1.5 million relief on the interest received from a financial institution.
Mr. A is a senior citizen. Interest received from financial institution during the first period and the second period is 1.6 million and 900,000 respectively. Okay, now this senior citizen has the interest income source. For the first period, he has received 1.6 million. For the second period, he has received 900,000. Therefore, his interest income for the first period this much and second period this much and no other sources. Therefore, accessible income is also this interest income amount. එක වෙනම දීලා නැහැ නමුත් හරියට අන්දවල දාන්න ඕන ළමයි interest income එක කියන්නේ investment income එකක් ඊට පස්සේ accessible income එක ඉන්නේ ඒකම තමයි. හැබැයි මම කිව්ව මතක ඇති senior citizen ලට first period එකේ තිබුණා special relief එකක් 1.2 million interest received from financial institutions. Now this is an interest received from a financial institution, therefore that 1.5 million relief can be claimed. Okay, therefore under relief 1.5 million it has been deducted and it is not available for the second period. Okay, it is not available for the second period. Now up to 1.5 million their interest is relief. Okay, how do I say that? Now on the excess of the 1.5 million, then first period එකේ තියෙනවා 1.6 million interest එකක් ඒකෙන් 1.5 million relief. එතකොට අර 1.5 million relief එකට පස්සේ තියෙන exceed වෙන amount එක 100 තියෙනවා. ඒතර ඒතර 1.5 million දක්වා withholding එකක් කපන්නේ නැහැ ඒක relief එකක්. හැබැයි මේ excess amount එකට 5% withholding කපනවා. හැබැයි ඒක final. ඒ නිසා ඒකත් කෙසේ හෝ taxable income එකට එන්නේ නැහැ. Hari? Therefore, no taxable income for the first period. When make ඒක හොඳ question එකක් 1.5 million සම්පූර්ණයෙන්ම first period එකේ අඩු කරන්න පුළුවන්ද කියන එක. Okay, provision එකක් තියෙනවා. මම ඊට කලින් කියලා තියන්න මෙතන personal relief එකක් not applicable වෙන්නේ මෙයාගේ taxable income එකක් නැති නිසා. ඒක දීලා තියෙන note එකේ බලන්න personal relief of 375,000 is not entitled to the first period since only income relevant to the first period is considered as final withholding payment. Right? Therefore, you can ignore this. Otherwise, he would be getting that personal relief of 375,000. Now, regarding that question, it was a very good question regarding this interest relief of 1.5 million. That question was about should we get 3/4 of this? Okay, 3/4 of this. Give me 1 second because there is a special direction on okay, if I come to that section,
this point. Okay, Lakshit is asking another question. I will answer for that question after this, after the earlier question was resolved. Now, if you refer this paragraph, if an individual is a senior citizen, relief granted under paragraph D of paragraph 2 of the 5th schedule, that is that senior citizen interest relief to the IR Act 1.5 million for each year assessment up to the total of the individual's interest income from financial institutions derived or deemed as derived for the period up to 31st December 2019. හැබැයි එතන අපිට කියන්නේ නැහැ ඩිරෙක්ෂන් එකේදී අර උදේශාන සර් කියපුවකුත් මට මතක් වෙනවා මේ රැෂනල් එකකින් ටැක්ස් මතක තියාගන්න බෑ සමහර වෙලාවට. දැන් මෙතන පැහැදිලිව කියනවා ඔයාලා බැලුවොත් මීට උඩින් තියෙන සබ්සෙක්ෂන්ස් වලදී මේ 500,000 වලින් 3/4 ගන්න ඕනේ. 3 million relief එකෙන් 1/4 ගන්න ඕනේ. හරි? ඊට පස්සේ employment income relief එකෙන් 700,000 වලින් up to 31st 2019 3/4 ගන්න ඕනේ. ඒවා පැහැදිලිව කියලා D එකේදී කියනවා up to 31st December 2019, but the entitlement is still 1.5 million. ඒක සමහර විට සීනියර් සිටිසන් වලට පොඩි සහනයක් දෙන්න කියලා හිතලා කරාද කියලා මම දන්නේ නැහැ. හැබැයි එහෙම තමයි පැරග්‍රාෆ් එකේ තියෙන්නේ. ඉතින් උදේශාන් සර් කිව්වා වගේ නේද උදේශාන් සර්? සමහර දේවල් ටැක්ස් වලදී අපිට රැෂනල් එක තමයි මේ. ඔව් අපි කැමති නැත්නම් මේ අපිට වෙනස් කරන්න වෙයි මේ වගේ දේවල්. ඔව්. ඒක තියාගන්න වෙනවා. තියාගන්න වෙනවා. හැබැයි anyway luckily මන් දන්නේ නැහැ. senior citizen relief එක second period එක නැහැ. ඒක ඇත්තටම පාඩුවක් වෙන්නේ නැහැ හේතුව අර මම කිව්ව massive tax relief එකක් second period ඒ කියන්නේ අලුත් proposal අනුව තියෙනවා. හරි? First 3 million relief, entirely relief. Another 1.2 million is given for expenditure relief. Therefore, altogether 4.2 million. And thereafter, the slab is also 3 million. දැන් ඔයාලා හිතන්නකෝ ඔයාලගේ ආදායම දැන් ඔයාලා ඉන්ටර්න්ෂිප් යනවනේ. ඔයාලගේ ආදායම අවුරුද්දකට 4.2 million. අවුරුද්දකට 4.2 million ඉක්මවන්න කොච්චර කාලයක් යයිද? ඒතර සීනියර් සිටිසන් කෙනෙකුට 4.2 million වලට වඩා යන්නේ නැහනේ. 3 million වලට වඩා වැඩි ඉන්ට්‍රස්ට් එකක් එන්නේ නැහනේ. එතකොට ඒක අර unlikely that that will be disadvantages to senior citizen. හරි නේද? ඒක තමයි ඒකේ logic එක. right මම ඒක question එකට answer කරා. always තමයි refer the section. මොකද අර tax වල උදේශාංශ කියනවා වගේ අපිට හිතලා ගන්න බෑ. මේක law එකක් නිසා refer කර ගන්න වෙනවා. If I come to the next question that was raised by Lakshita Pereira. So when the bank deduct WHT, they deduct on 1.6 million or after deducting the relief of and one මෙහෙමයි බැංක් එකට මම එදා ලෙක්චර් එකේ කිව්වා ඔයාලා හිටියනම් බැංක් එකට ඩික්ලරේෂන් එකක් දෙන්න ඕනේ සීනියර් සිටිසන් කෙනෙක් කියලා ඩික්ලරේෂන් එකක් දෙන්න ඕනේ based on the declaration bank doesn't deduct the withholding tax up to 1.5 million. Okay, if the declaration is made by the senior citizen, right? And if the declaration is not made, the bank assumes that the entire interest income is above 1.5 million because the senior citizen may have other investment in other banks. Therefore, the bank will deduct the 5% withholding tax on the entire amount, right? But basically, senior citizen gives the declaration that up to 1.5 million interest should be relief. Therefore, based on that declaration, bank deducts withholding on the excess. වැඩි ගාන මත විතරයි කපන්නේ. නිසා මෙතන අපේ ගානට આવොත් එහෙම declaration එක දීලා තිනවා කියලා තමයි හිතන්නේ. ඒකයි ඒකේ ඉතුරු 100,000 වලට
කපලා තියෙන්නේ withholding tax එක. හරි. final withholding payment එක final withholding payment එක 100,000 on that 5% has been deducted assuming that the declaration is given. ඔල ගියොත් මගේ slide show එකට see for each and every account the declaration should be provided. Okay, I think that is clear. And if you have any other questions, you can ask. ඉතින් මෙතන first period එකේ ළමයි කිසිවක් එන්නේ නැහැ. මේක මේ 1.6 million වලින් 1.5 release ඊට අමතරව මේ 100,000 final withholding ඒ නිසා taxable income එකක් එන්නේ. Okay. We'll get into another question. අපිට නිකන් ඩිස්කස් කරන්න යන්න මම හිතුවා මේකේ ආන්සර්ස් තියෙන නිසා වැඩි කාලයක් යන්නේ නැහැ. ඩිස්කස් කරන්න යන්න. Mr. Pereira is a senior citizen. අපි senior citizen තව එකක් විතරක් කතා කරමු මොකද ඒක ටිකක් රෙයා කේස් එකක් නිසා. Illustration number 7 මම කතා කරන්නේ නැහැ. Illustration number 8 අපි කතා කරමු. 6 එක අපි කතා කරලා බලමු තව එකක් senior citizen සම්බන්ධයෙන් ඊට පස්සේ ඊළඟට යමු. Mr. Pereira is a senior citizen. Interest received from financial institutions during the second period is 5.5 million. It seems that he hasn't received interest income for the first period. It is bit of rare case. මොකද first period එකේ relief එකක් තිබුණ නිසා එයා invest කරනවා හැබැයි සල්ලි තියෙන නැතුව ඇති අපි හිතමු එහෙම කියලා. එහෙනම් මම ගත්තොත් එහෙම second period එකේ තමයි හම්බෙලා තියෙන්නේ 5.5 million. මේකත් ඇත්තටම සහනයක් මේ දීලා තියෙන්නේ එහෙම හම්බුණත් මේක pro rata basis එකට බෙදලා තියෙනවා 5.5 million හම්බුණාට මේක senior citizen නිසා special යන්නේ එතකොට first period එකට 12/9 and here 12/3 apportion කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ සාමාන්‍ය පරිදි කැල්කුලේට් කරලා තිනවා 1.5 දක්වා relief ඊට පස්සේ on the excess amount the withholding has been deducted therefore no taxable income. Inside personal relief එක අදාළ වෙන්නේ නැහැ. second period එකේ අර relief එක නැහැ. එන normal relief එකමයි හම්බෙන්නේ 750,000 personal relief. Therefore, taxable income is this. On that, he has to pay tax at 6%. මොකද මේක සම්පූර්ණයෙන් second period කියලා ගත්තා නම් එහෙම 5.5 million ම ලොකු tax එකක් ගෙවන්න වෙනවා. කියන්නේ මෙහෙම බෙදන්න නැතුව 5.5 million second period එකට ගත්තා නම් ඒකට ලොකු tax එකක් ගෙවන්න. ඒ නිසා ඒකට relief එකක් ලෙස තමයි පොඩි සහනයක් ලෙස තමයි එහෙම වුණත් second period එකේ හම්බුණත් ඒක අවුරුද්දකටම අදාළයි කියලා ගන්න කියලා තියෙනවා. ඒවලම ඉතින් අර කටපාඩම් කරගන්නවා මිසක් ඒ section එකට අනුව ගන්නවා මිසක් මේකේ logic එකක් නැහැ. senior citizen ලට මේ අවුරුද්දේ සහනයක් දෙන්න බලාගෙන කරපු දෙයක් මිසක් වෙන logic එකක් නැහැ.
මම මේ කතා කරන්නේ මොකද සීනියර් සිටිසන් කියන එක ගොඩාක් අපිට කැල් කරන්නේ නැහැ. Okay, let's look at illustration number 8. Where dividend income derived by the individual. Look at the illustration number 8. Mr. Pereira received dividend income during the first period and second period rupees 900,000 and 1.1 million respectively. So we can come to the answer because simple answer. First period 900,000, second period 1.1 million. Okay, first period there was WHT 14% on dividend. It was final, therefore no taxable income. Right? No taxable income means no need to deduct the personal relief, therefore not applicable, therefore no tax. But for the second period, that withholding tax was not there, therefore totally is taxable. But in that case, personal relief of 750,000 is eligible. Therefore, taxable income is 350,000. On that, 6% he has to pay. Therefore, 21,000 has to be paid. මේකත් අපි ඉස්සෙල්ලා කතා කරා අර employment income එකටම දාලා සමේ අලුත් දෙයක් නෙමෙයි. Okay, ninth one. That is the last one. Mr. A is a senior citizen. Okay. Now, it has all these complications. After his retirement, he joined to X5 PLC as a director in November 2019. My question sir, for the first period isn't for the first period basic relief apply වෙන්නේ නැද්ද? basic relief apply වෙනවා හැබැයි taxable income එකක් නැත්තම් ඒ කියන්නේ කොටිම accessible income එකක් නැත්තම් මෙතන accessible income එකක් නැහැ, no accessible income. මම මේක ආපහු හැදුවේ නැහැ මේ format එක එච්චර හොඳ format එකක් නෙමෙයි මේ තියෙන එක. අර මම හදපු විදිහට ගන්න. ඒතකොට accessible income එකක් නැහැ. If I write it somewhere here, no accessible income. In that case, nothing to deduct. That is why this is not applicable. Otherwise, it would come, right? Keep in mind. Okay, let's read this question. Mr. A is a senior citizen. After his retirement, he joined to X5 PLC as a director in November 2019. Okay, just before the first period ends. He received 200,000 per month as a director fee. 200,000 per month from November 2019. He derived interest from a bank during the month of January 2020, 1,920,000. Interest income from a bank. Bank is a financial institution. In January 2020. And business income of 2.4 million for the year of assessment. Business income 2.4 million for the year of assessment 1920 for the whole year. He incurred medical expenses. Now this is medical expenses 100,000 for the second period. As well, he donated 25,000 to Apeksha Cancer Hospital. Now it is not Cancer Hospital, Apeksha Hospital during the first period.
එක අර ඉස්සලා ගන්න පොඩි මිස්ටේක් එකක් තිබුණා මේකේ ගානටම දෙනවා. First period of the year of assessment 1920. Installment made for the prior 3 quarters is 40,000. Self assessment ගෙවලා තියෙනවා 40,000. Mr. A wish to apply option 3 to allocate interest income. ඔයාලට කියලා බලන්නත් පුළුවන්. employment income එක තියෙනවා එතකොට November කියලා කියන්නේ November December. Therefore how this is calculated 200,000 per month, that into 2. For the second period, because he joined in November, for the second period 3 months 200,000 into 3. That is how this employment income has been derived. Interest income for the first period, no. Second period he has received 1.92 million. Okay. ඕනනම් ඒක අර බෙදන්න පුළුවන් කොටස් දෙකට. සීනියර් සිටිසන් එක්කනකට ඔප්ෂන් එකක් දුන්නා මේක ඕනනම් pro rata basis බෙදන්න පුළුවන්. Business income එක whole year එකට දීලා තියෙන 2.4 million. Therefore basis is 3/4 and 1/4. නේද? ඒ මාස 9 මාස 12 තියෙනවා. ඕනනම් ඒක ගත්තොත් එහෙම 1.8 million 600,000. All together 2.4 million. Right. Let's see how they have calculated their this person's tax liability. Employment income is clear, 400,000 and 600,000. මම කිව්වා interest income එක වාසි senior citizen ට ඒක ලැබුණේ 1,920,000 was received in the second period, but for a senior citizen as a relief or as an advantage, it can be apportioned to each period. එනිසා මේක 4න් 3යි 4න් 1යි බලන්න පුළුවන්. එහෙන් බැලුවොත් එහෙම 4න් 3ක් වෙනවා 1920 divided by 4 into 3 බෙදුවොත් එන්නේ 1,440,000. හරි. එතන මේකේ තවත් ඔප්ෂන් එකක් දීලා තියෙන එකත් මම කියන්නම්. මෙන්න මෙතන આવොත් එහෙම ඔයාලා ඔප්ෂන් 3 එක තියෙනවා. Option 3, if the interest income, this is regarding the senior citizen interest income, okay. අනිත් එක මේකේ ගණන් ගොඩක් වැඩි වුණාට ඔයාලා හිතන්න එපා අපි ලොකු ප්‍රොමිනන්ස් එකක් senior citizen වලට දෙනවා කියලා. එහෙම නේද උදේශංශ? මොකද මේකේ ගණන් වැඩි වුණාට අපි senior citizen වලට ලොකු ප්‍රොමිනන්ස් එකක් දෙන්නේ නැහැ. ලකුණු 20ක වගේ ගානක් නෙමෙයි ලකුණක් දෙකක් ලකුණු දෙකක්. අනිත් ලකුණු 20ක් දෙනවා කිව්වා කියන්නේ. ඒ නිසා මේ දැන් මෙතන ගණන් වලදී ලොකු ප්‍රොමිනන්ස් එකක් දීලා තිබ්බට අපි එච්චර ප්‍රොමිනන්ස් එකක් දෙන්න බලාපොරොත්තුවක් නැහැ. සර් කිව්වාගේ ලකුණක දෙකක ප්‍රමාණයක් තමයි සීනියර් සිටිසන් වලට එන්නේ. නැතුව තමයි නැත්තම් මේකේ ගණන් ගොඩක් තියෙන නිසා ඔයාලා ඉතුරු කාලේ ඔක්කොම සීනියර් සිටිසන් කැල්කියුලේෂන්ස් කර ඉදී. එතන මේ ඔප්ෂන් එක තමයි ඔප්ෂන් එක මේ කියන්නේ if the interest income received or apportioned amount under 2 අර apportion කරාම අපිට ආව 1,440,000 first period එකට less than 1.5 million. එතන මේක less than 1.5 million. හරිද? ඕනනම් පුළුවන් තවත් relief එකක් දීලා මේක 1.5 million තියාගන්න. Then the interest amount to be allocated to the first period shall be amount as calculated below in the below equation. There 1.5 million තියෙනවා actual interest income received in the first period. Then මෙයාගේ 1.5 million කියන එක fixed amount එකක්. first period එකේ කීයක්වත් හම්බුනේ නැහැ actually. ඒ නිසා first period එකට 1.5 million ම අඩු කරන්න පුළුවන්. senior citizens ලට ඒ අනුව options තුනක් දීලා තියෙනවා. option අංක 1 තමයි සාමාන්‍ය පරිදි ලැබිච්ච කාලච්ඡේදයට ගන්න එක. option number 1 එක කතා කරොත් ඉක්මනින් option number 1 first period and second period this total interest income was
in our case 1.92 millions. ඒක ඕනනම් second එකට ගන්න පුළුවන්. ඒතකොට disadvantages. වැඩි tax එකක් ගෙවන්න වෙනවා. නිසා second option එක ගන්න පුළුවන් මේක pro rata basis බෙදෙනවා. එතකොට 1.440 ආව ඉතුරු ටික අපිට එනවානේ 480. එතකොට option number 1 එකට වැඩිය advantages. තවත් ගිහින් තියෙනවා option number 3 first period එක කීයක්වත් හම්බුන්නේ නැහනේ. ඒ නිසා මේ formula එකට දැම්මට පස්සේ 1.5 million දක්වා අඩු කරන්න පුළුවන්. ඉතුරු ටික ඒ කියන්නේ කීයද 420 second එකට එනවා. ඒතර මේ option number 1 වල ඉඳලා third එකට යනවා කියලා කියන්නේ senior citizen හම්බෙන advantage එක වැඩි. නිසා යා rational කෙනෙක් නම් තෝරගන්නේ number 3 option එක. ඒකයි තියෙන නමුත් අර මම නැවත කියනවා we don't want to give a much of a prominence to the senior citizen tax calculation as it is they are in the questions we discuss, otherwise no such intention. Okay, quickly we will come to the question. So that is why as a rational person, this person has decided to go for option number 3. So though we get 1,440 for the first period, right, he can deduct or he can take 1.5 million to the first period. හැබැයි ඒක නොදැම්මට කමන්නේ මම මේ ඇත්තටම මේ ගණනය කිරීමට එච්චර කැමති නෑ ළමයි. මොකද මෙතන නොදැම්මට කමක් නෑ. අපි අර ඕඩර් එකට ගියපුවාම හේතුව මේ sorry ඒක හරි. interest income relief එක හම්බ වෙන නිසා. මේක දාන්න relief එක මෙතනින් අඩු කරන්න. relief එක අඩු කරලා තියෙනවා 1.5. ඒක second period එකේ නෑ. ඉතුරු 420,000 second period එකට. business income එක අපි pro rata basis බෙදුවා 600,000 and 1.8 million. මම මෙතන බෙදුවා 600,000 and 1.8 million. Therefore total assessable income in this case is 3.7 million and 1.62 million. Let's come to the employment relief. Now here there is a small thing to remember. Employment income relief for the first period, right, is 700,000 into 3/4. That is 525,000. 525,000. But if you look at the employment income of first period, that is only 400,000. Therefore, up to the extent up to the employment income derived in that period, this person can deduct the employment income relief. Therefore, though we can deduct 525,000, his employment income for the first period is 400,000. Therefore, we can deduct 400,000. එතෙන්දි තවත් benefit එකක් දීලා තියෙනවා. ඔය employment income එකේ ඉතුරු වෙන ගාණක් තියෙනවා නම් ඒ කියන්නේ දැන් මේකෙන් 400,000 අපි deduct කරන්නේ first period එකේ. ඉතුරු වෙන ගාණක් තියෙනවා නම් 125,000. ඒක සහනයක් ලෙස මේ transition එක විතරයි. අර ඊට පස්සේ හම්බෙන්නේ නැහැ. transition එකේ විතරක් සහනයක් ලෙස ඊළඟ period එකේ අඩු කරන්න ඕනේ. හරි? එයාගේ employment income එක ඒ තරම් නැත්තම් relief එක දක්වා ඉතුරු වෙන ගාන next period එකේ employment income එකෙන් ඒකෙත් employment income තියෙන්න ඕනේ. දැන් අපි හිතමුකෝ next period එකේ employment income 100,000 තිබුණේ කියලා. එහෙනම් මෙතන අඩු කරන්න පුළුවන් කීයද? 100,000. Okay? Up to the extent of the employment income of next period. That excess can be deducted. Right? ඉතින් ඒකයි මම කිව්වේ මේ transition එකේදී ටිකක් complex මේ process එක. Expenditure relief එක තිබුණ නැහැ first period එකේ. හැබැයි second period එකේ 100,000 he incurred. Then personal relief එක ඉස්සලා වගේම 375,000 750,000 එනවා ඉස්සලා පරිදි. එතකොට total relief එක 2.275,975. Therefore before deducting the qualifying payments, the amount is 1.425 millions and 645,000. And in the first period, he has made a qualifying payment, cash donation to the cancer hospital, Apeksha Rovala, 25,000 can be deducted. Therefore, taxable income is 1.4 million and 645,000. Right? Then you can calculate the tax.
Okay. And if you take the total 116,000 plus 38,700, you get 114,700. But out of that self-assessment 40,000, it should be deducted. Therefore, it is how much? 700 for balance payable 74,700. No, here the total is 154,000, right? Total of these 254,700 minus 40,000, 114,700. Okay, I think that this helped you to understand how tax is calculated in this transitional period. So with that, we will finish the today's lecture, and next week we will get into the company taxation, tax computation of a company. And week after next week, we will be discussing, actually this lecturer will be discussing the VAT lecture. Okay, that is our plan. Okay then, Udeshan sir, අපි එහෙනම් අවසන් කරමුනේ. Okay, Samarwan sir. Right. Thank you everyone, and good night, and we will be meeting you next week on company taxation.